My name is Jalal. I am going to teach you Tamil. This will definitely help those children who stay abroad, whose parents hail from Tamil Nadu. And those of you who work in Tamil Nadu but who have come from other states and other countries. But due to the reasons of living in Tamil Nadu, they want to learn Tamil. So you watch my video and try to understand Tamil, the spoken language. I am not going to teach you written Tamil. I am going to teach you only spoken Tamil. Please listen to my video. So let us start speaking in Tamil through English. So any conversation starts with this question. What's your name? Isn't it? What's your name? In Tamil it is Unga Peru Enna. Unga Peru Enna. Unga means your. Peru means name. Enna means what. So the question what, the word what in the question comes in the last in Tamil. Unga peru enna. Your name what? If you translate exactly, it will be like this only. Your name what? Unga peru enna. So that's the main difference between English and Tamil. The way it is spoken is different from English. So, Unga peru enna. What's your name? What's your name is Unga peru enna. The reply to this question is, my name is Jalal. Yen peru Jalal. Yen peru Jalal. So this is similar to English. My name, yen peru Jalal. My name is Jalal. Yen peru Jalal. So, first question, when we ask a question, the what comes in the final place in the sentence. So, what is your name? Unga peru enna. Yen peru Jalal. Unga peru enna. Yen peru Jalal. Now let's go to the next sentence. Next is, how are you? நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? In suppose I speak fully Tamil, it will be like this. உங்க பேர் என்ன? என் பேர் ஜலால். நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். I am doing fine. நான் நல்லா இருக்கிறேன். I am doing fine. So the four sentences, questions and sentences will be like this. What's your name? உங்க பேரு என்ன? My name is Jalal. என் பேரு ஜலால். How are you? நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? I am fine. நான் நல்லா இருக்கேன். So, உங்க பேர் என்ன? என் பேரு ஜலால். நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். So, you become familiar with this. உங்க பேரு என்ன? என் பேரு ஜலால். நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் நல்லா இருக்கிறேன். Let's go to the next sentence. Next sentence is, please come in and have a seat. Please come in and sit down. வாங்க, உள்ள வாங்க, உட்காருங்க. Please come in. உள்ள வாங்க. In, உள்ள. Come, வாங்க. Come is வாங்க. Please come in. உள்ள வாங்க. Have a seat. Please have a seat. Or please sit down. உட்காருங்க. ஒரே word. Only one word. Only one word. உட்காருங்க. உள்ள வாங்க, உட்காருங்க. Please come in and have a seat. உள்ளே வாருங்கள் and உட்காருங்க. உள்ள வாங்க, உட்காருங்க. உள்ள வாங்க, உட்காருங்க. இப்போ உள்ளே வாருங்கள் சொன்னேன். அது இட்ஸ் in the written form.
In spoken form, it's like this. Ulla vaanga ukkarunga. Please come in and have a seat. Ulla vaanga ukkarunga. Then, what do you want? What do you want? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What do you want? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What is என்ன? So everywhere we have seen என்ன means what. உங்களுக்கு what do you want? You உங்களுக்கு want வேணும். உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What do you want? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? Please repeat. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? வாங்க உள்ள வாருங்க. உள்ள வாங்க உட்காருங்க. Please come in, sit down. உள்ள வாங்க உட்காருங்க. Please come in, sit down. What do you want? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? Next sentence is, who are all living with you at home? உங்க வீட்டில் யார் யார் இருக்கிறாங்க? Who are all living at home? உங்க வீட்டில் யார் யார் இருக்கிறாங்க? வீட்டில் means house. யார் யார் means who are all. Who are all living is இருக்கிறாங்க living இருக்கிறாங்க. உங்க வீட்டில் யார் யார் இருக்கிறாங்க? In our house, my younger sister and I are living with our parents. My father is an engineer, my mother is a scientist. The Tamil equivalent is, எங்க வீட்டில் என்னுடைய தங்கையும் நானும் என்னுடைய அம்மா அப்பாவோட இருக்கிறோம். எங்க வீட்டில் in my house. என் தங்கையும் my younger sister and I நானும். I means நானும். தங்கை means younger sister. Parents means amma appa, mother and father. Mother is amma, appa means father. In my house, எங்க வீட்டில் என்னுடைய தங்கையும் நானும் என் அப்பா அம்மாவோட இருக்கிறோம். லிவிங் இருக்கிறோம். எங்க வீட்டில் in my house. என் தங்கையும் my sister, நானும் me or I, my youngest sister and I are living with our father and mother and father. In fluent Tamil it is like this. நானும் என் தங்கையும் எங்கள் அம்மா அப்பாவோட எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம். எங்கள் வீட்டில் என் தங்கையும் நானும் எங்கள் அம்மா அப்பாவோட இருக்கிறோம். This is it. I think for now this is enough. We'll see in the next lesson. Maybe I will release the video every second day or thrice a week normally. So let's see. Bye bye. Have a nice time.